Good morning, my dear students. The last class we discussed about no kings and kingdoms. How some kings become Jan Samantas and Mahasamantas. We give some examples how this become. In this class we are going to discuss about how a king ruled the kingdom. Sometimes the king collected the revenue from the people by the different means. The king mainly collected revenue from the peasants. Peasants were the first sources of their revenue. Okay, revenue means പണ ആവശ്യമാണ് റോൾ ചെയ്യാൻ. Okay, so from the peasants they collected revenue. Peasants are the first sources for providing for getting the revenue for the kings. അപ്പോൾ കർഷകർ നന്നായിട്ട് പാടത്തൊക്കെ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രെയിൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രേഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ കളക്റ്റഡ് ദ റവന്യൂ ഫ്രം ദ ട്രേഡേഴ്സ് ബൈ ത്രൂ ദ ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ദ കിങ് കളക്റ്റഡ് റവന്യൂ ഫ്രം ദി പെസൻസ് ആൻഡ് traders. Okay, the traders is the another important category the king collected. Next one, artisans. So the peasants, traders, artisans, and they collected revenue from them. Okay, artisans. അപ്പോൾ ആരൊക്കെ കഴിയുന്ന പെസൻസ്, ട്രേഡേഴ്സ്, ആർട്ടിസൻസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ കാറ്റിൽ കീപ്പേഴ്സ്, കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഇവരെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് റവന്യൂ ഓർ ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് by the king in order to meet the financial demands of the king's kingdoms. Okay, these revenues used for several usages. First one is that battles, they used revenue mainly for the different usages. The first one is that battle, king participated number of battles. Next one, construction of the palaces. Different kinds of the palaces they construct by using these revenue resources. അപ്പോൾ യുദ്ധങ്ങൾ, മറ്റൊന്ന് കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ പണം ചെലവാക്കുന്നു. റവന്യൂ റിസോഴ്സസ് ദേ മെയിൻലി യൂസിങ് ഫോർ ദി പാലസസ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി temples, different temples activities or maintaining the temple and temple activities mainly using by these revenue resources. Okay, so next one is that palaces, temples, and they used this money for their battles. Next one is that fort. Several forts were constructed in order to protect the kingdom. So these are the usages of the revenue used by the kings. Okay, but sometimes this revenue mainly collect by home. ഓക്കെ, ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് കിങ് പലപ്പോഴും ടാക്സ് റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റവന്യൂ കളക്ഷൻ, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ, പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലൊക്കെയാണ് ഇൻകം ടാക്സ്. ബട്ട് ഓൺ ദാറ്റ് ടൈം ദ റവന്യൂ കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ദി ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ആൻഡ് ദ warriors. Rich landlords and warriors, they mainly collected the taxes. Okay, the king appointed some influential family members or warriors such as the landlords or warriors in order to collect the revenue resources, and these warriors were the ട്രഡീഷണൽ ഓർ ഹെറിഡിറ്ററി. കിങ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ പവർ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിരിക്കും ഓർ ട്രഡീഷണൽ, പാരമ്പര്യമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഫാമിലി. Okay, so these influential family, they moving and they collected from the peasants, traders, cattle keepers, and artisans, and after collecting the revenue, they hand over to the king. King used these much revenue resources and for their own. Next one is that prashasti. Prashasti, prashasti is a literary writings that prepared by the learned Brahmins in order to praise the king.
ഓക്കെ, രാജാവിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുന്ന ലിറ്റററി വർക്കിനാണ് പ്രശസ്തി. ഒരു രാജാവിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി രാജാവ് വലിയ ആളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന സിസ്റ്റമാണ് പ്രശസ്തി. ഓക്കെ, പ്രശസ്തി കണ്ടെയ്ൻഡ് ദ ലിറ്റററി true and the king is a very valiant or very the warrior that composed by a learned brahmanas. പലപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണന്മാർ കിങ്ങിനെ മാക്സിമം പ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, അതാണ് പ്രശസ്തി. ഓക്കെ, പ്രശസ്തി കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ കിങ്. ഹീസ് എ വേലിയൻ്റ് ഓഫ് വിക്ടോറിയസ് വാരിയസ് കമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ ലേൺഡ് ബ്രാഹ്മണാസ്. ലേൺഡ് ബ്രാഹ്മൺസ് ആണ് പലപ്പോഴും ഈ പ്രശസ്തി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. കാരണം അവർക്ക് കിങ്ങിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഒരുപാട് ഡൊണേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻസ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ മാക്സിമം പ്രൈസ് ആൻഡ് മാക്സിമം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു മഹാരാജാധിരാജ, ത്രിഭുവന ചക്രവർത്തി എന്നൊക്കെയുള്ള പേര് ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും കിങ്സിന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കിങ്സ് rule the kingdom with the support of the Brahmins. So the Prashasti contains the detail about the king is a valiant and victorious warrior composed by the learned Brahmanas. Okay, അത്തരത്തിലുള്ള so many Prashastis we got and by through the books or poems. Such kinds of a example of Prashasti, Raja Tarangini is a poem that is written by the Kalhana. Okay, and these learned Brahmanas get the district land that we called land grant system. ഈ ബ്രാഹ്മിൻസിന് പ്രശസ്തി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സിസ്റ്റം. ഓർ ദ കിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ ലാൻഡ് to the Brahmanas. This system we called land grant system. ബ്രാഹ്മിൻസിന് രാജാവ് ഒരുപാട് ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും, ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും. Okay, this we called land grant system. Okay, and the Brahmins can collect the land, the revenue from these land. ഈ ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലെ 2 സെൻറ്റോ 3 ഏക്കർ എന്നല്ല. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്ട്രിക്ട്. ഓക്കെ, so these are the and the king collected. So these Brahmanas, and when a Brahmana get the land, and the king also given him a record of land or a document of land that we called copper plate. When a Brahmana when a king donate the land to Brahmana get the ഡോക്യുമെൻ്റ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആധാരം എന്നൊക്കെ പറയും, കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ? ഭൂമി കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് ആധാരം കിട്ടും, അതേപോലെ കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് വി കോൾഡ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദി ബ്രാഹ്മണ ഗെറ്റ് the system that we called copper plate. Copper plate means by using the copper slide, and it is used by iron sharpener, and they prepared the system. കണ്ടോ, നിങ്ങൾ പിക്ചറിൽ കാണാം. ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് ഇരുമ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ചെമ്പിൻ്റെ തകിടിൽ എഴുതി ആയിട്ടാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ലാൻഡിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ബ്രാഹ്മിൻസിന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മിന് എത്ര ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭൂമിയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിലുണ്ടാവും. Next one, tripartite struggle. Tripartite struggle means the struggle between the 3 members or the 3 teams. The struggle among the 3 teams that we called tripartite struggle. Tripartite struggle means the struggle among 3 powers in order to win over the Kanuj. Who are the 3 partite? First one is that Palas. Palas is the one important strongest rulers in India. There is one. Next one, Pradihara Gurjara. Pala, Pradihara Gurjara. Next one, Rashtrakuda we mentioned last. Okay, Pala, Rashtrakuda, Pradihara Gurjara. These 3 members are struggling in order to win over the Kanuj. നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും. സോ കനൂജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു സൈഡിൽ പാലാസ്, ഒരു സൈഡിൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഗുർജര പ്രതിഹര, ആൻഡ് ദെൻ രാഷ്ട്രകൂട. ദേ സ്ട്രഗിൾഡ് വിൻ ഓവർ കനൂജ്. ഓക്കെ, ദേ കണ്ടക്ട് ദ വെൽഫെയർ